So, 9:30 Uhr in Österreich, 16:30 Uhr hier in China. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Do's and Don'ts beim Lebensmittelexport und Getränkeexport nach China. Mein Name ist Alexandra Runge, ich bin die stellvertretende Wirtschaftsdelegierte hier am Außenwirtschaftscenter in Shanghai und ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem Webinar willkommen heißen. China ist nicht nur ein besonders großer und interessanter Absatzmarkt, sondern auch in vielerlei Hinsicht ein durchaus herausfordernder Markt, bei dem es viele Aspekte zu beachten gibt. Um etwas Licht ins Dunkle zu werfen und auf die wichtigsten Fehlerquellen und auch Herausforderungen hinzuweisen, organisieren wir heute gemeinsam mit unseren Kolleginnen in Peking das heutige Webinar. Der Grund, warum gleich zwei Außenwirtschaftscenter sich dem Webinar anschließen, ist, da einerseits Shanghai oftmals als der Ort des Markteintrittes für viele ausländische Marken gewählt wird, da die Megametropole an der Ostküste Shanghai die internationalste Stadt in China ist. Andererseits, unsere Kolleginnen in Peking beschäftigen sich intensivst mit regulatorischen Themen wie der seit 2021 gültigen verpflichtenden Registrierung für ausländische Produzenten bei der General Administration of Customs, die natürlich in der Hauptstadt in Peking sitzt. Starten werden wir mit einem kurzen und generellen Marktüberblick des chinesischen Lebensmittel- und Getränkemarktes und Beobachtungen, die wir auch in den letzten Jahren, Monaten gemacht haben. Im Anschluss werden Frau Ilia Ye von Chemlink und Frau Manuela Sandra, die stellvertretende Wirtschaftsdelegierte in Peking, Einblicke und wichtige Hinweise rund um die Themen Markteintritt, Registrierung, Verpackung und vor allem auch regulatorische Vorschriften, die es zu beachten gilt, eingehen. Last but not least freuen wir uns natürlich auch extrem, dass wir eine Vertretung eines österreichischen Unternehmens dabei haben, Kotani, die Best Practice Sharing mit uns zeigen wird hier am chinesischen Markt. Bevor wir starten, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass Sie jederzeit Fragen in den Chat stellen können, die wir dann gemeinsam in der Q&A-Session beantworten werden. Wenn wirklich keine Zeit mehr sein sollte, um alle Fragen zu beantworten, werden wir diese im Nachgang koordiniert beantworten und an die Person, die die Frage gestellt hat, weiterleiten. Das Webinar wird aufgezeichnet und Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung gestellt, genauso wie die Folien, die wir während des Webinars gezeigt haben. Bitte weiterklicken. Genau, um Ihnen einen Überblick zu geben, welche Produkte derzeit exportiert werden, haben wir Ihnen folgende Grafik erstellt. Von Österreich nach China werden nämlich hauptsächlich Fleisch, Milchprodukte, Wein und auch Zucker, Zuckerwaren und Getreide und Mehl exportiert. Anzumerken ist hier, dass es bislang nur erlaubt war, gefrorene Schweinefleischhälften zu exportieren. Hier wird auch das Außenwirtschaftscenter Peking ein kleines Update geben, weil da gab es vor kurzem auch Änderungen. Die beiden Ausschläge, die 2020 und 2021 zu sehen waren oder auf der Grafik zu sehen sind auf die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zurückzuführen in China. In diesem Zeitraum wurden schätzungsweise rund 40% der chinesischen Schweine zwangsweise getötet. Dementsprechend wurden in diesem Zeitraum auch viel mehr Schweinefleisch nach China importiert. Die Grafik also die zweite Grafik zeigt die Milch- und Molkereiprodukte. Hier kann man sehen einen graduellen Rückgang in den letzten oder in den vergangenen Jahren. Hier gab es nicht wirklich einen ausschlaggebenden Punkt. Dies ist vielmehr auf die derzeitige wirtschaftliche Situation in China zurückzuführen. Das bedeutet eine höhere Preissensibilität und auch dementsprechend eine geringere Nachfrage nach ausländischen Produkten und eine höhere Nachfrage nach lokal produzierten Produkten. Beim Wein, bei der dritten Grafik, kann man sehen, dass es jetzt keine großartigen Ausschläge gab, natürlich leichte Fluktuationen. Was jedoch sehr wohl zu sehen ist, was wir auch gerade in unserem Weinexportleitfaden aktualisiert haben, ist, dass seit 2018 der Gesamtweinimport nach China wirklich stark zurückgegangen ist, was auch unterschiedliche Gründe hat. Natürlich einerseits Covid, die Nachtgastronomie war während der Pandemiezeiten natürlich sehr zurückgeschraubt. Weiters gab es viele Antikorruptionskampagnen, die dazu geführt haben, dass weniger teurer, vor allem ausländischer Wein verschenkt wird. Plus die Lagerbestände haben sich einfach in den letzten Jahren so aufgebaut, dass diese noch nicht final abgebaut worden sind. Bitte weiter.
Auf dieser Folie haben wir Ihnen aufgezeigt, was unserer Erfahrung nach und unserer Ansicht nach die größten Herausforderungen am chinesischen Markt sind, welche wir derzeit beobachten können. Dies ist einerseits natürlich der extrem intensive Wettbewerb, da der Markt durch lokale als auch durch internationale Marken wirklich hart umkämpft ist. Dabei sind ausländische Marken, wie man auch auf der linken Grafik sehen kann, preistechnisch in einem viel, viel höheren Segment angesiedelt als lokale Marken. Weiters ist es unfassbar wichtig, ein relativ hohes Marketingbudget zu haben, ohne welches es nicht möglich sein wird, eine erfolgreiche Marke in China aufzubauen. Und last but not least hat auch die Covid-Zeit die Konsumfreudigkeit vieler Konsumentinnen und Konsumenten sehr geschwächt. Aus dieser Zeit herausgewachsen ist auch das neue Trendwort Pink Tea, was so viel bedeutet wie nach günstigen Alternativen suchen. Kaffee ist in dem Fall eines meiner Lieblingsbeispiele, weil einfach statt die amerikanische teure ausländische Marke zu nehmen, viel mehr auf lokale Kaffeeketten zurückgegriffen wird. Wir haben in dem Beispiel Luckin Coffee, aber es gibt unzählige andere Kaffeemarken, die zurzeit auf Shanghai Straßen zu sehen sind. Ich glaube, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, alle 50 Meter gibt es einen Coffeeshop to go. Genau, also da sieht man definitiv einen Shift in dem sozusagen Consumption Downgrade. Bitte noch eine weiter. Hier haben wir Ihnen auch die wichtigsten Tipps unserer Seite aufgelistet. Für uns das Allerwichtigste ist, wenn man sich entscheidet, den Weg des direkten Exportes zu wählen, dass das Wichtigste eigentlich der lokale Partner hier vor Ort ist, also der lokale Importeur, der den Markt in- und auswendig kennt und auch bereit ist, in ihre Marke zu investieren. Hier können wir immer nur empfehlen, auch den Importeur von unserer Seite überprüfen zu lassen. Wir können Unternehmensprüfungen durchführen und schauen, ob es sich um ein legitimes Unternehmen handelt, da es ab und zu vorkommt oder uns auch schon vorgekommen ist, dass es zu Betrugsfällen kommt, in dem riesige Bestellungen aufgegeben werden, die Waren nach China geschickt werden und der österreichische Exporteur dann auf dem Geld sitzen bleibt sozusagen. Weiters, ich habe es gerade schon angesprochen, sind ist die richtige Marketingstrategie äußerst wichtig. Hier nicht nur das Marketingbudget, sondern auch ein Verständnis dafür, dass das chinesische Social-Media-Ökosystem doch ein ganz anderes ist als das uns bekannte in Europa. Ich darf nur einige wenige der Plattformen nennen, wie Xiangshu, WeChat, Douyin. All das sind Plattformen, auf denen sozusagen die Produkte beworben werden und nicht auf anderen Plattformen, wie wir es beispielsweise kennen. Dazu haben wir auch noch gesondertes Informationsmaterial, wenn Sie das Thema noch mehr interessieren sollte. Weiters ist es auch unfassbar wichtig, einen geeigneten Markennamen zu finden und diesen auch rechtzeitig registrieren zu lassen, denn in China gilt das First-File-Prinzip, was bedeutet, das Unternehmen, das die Marke registriert, hat auch die Markenrechte an dieser Marke. Zumal man auch immer einen chinesischen Markennamen braucht. In dem Fall würde ich auch gerne unsere Marketing-Officerin Jen Liu einladen, kurz zu beschreiben, um was es hier geht. Also wir haben Coca-Cola als Beispiel genannt, da auch große Marken dann ihren Markennamen geändert hat, da dieser nicht ganz so optimal war am Anfang. Also, hallo, liebe Grüße aus Shanghai. Also, wie gesagt, ein guter Name ist sehr wichtig, zum Beispiel Coca-Cola. Ähm, Das heißt auf Chinesisch Kekole. Und dieser Name hat einen ähnlichen Klang wie Coca-Cola in Englisch und bedeutet wirklich, schmeckt gut und macht glücklich. Aber vorher am Anfang hat Coca-Cola einen anderen chinesischen Namen, das heißt Kekenla. Das bedeutet, wie ein Insekt beißt das Wachs. Das ist ein bisschen komisch und das war auch eine schlechte Idee. Ja, danke, Alexandra. Vielen Dank für die Erklärung. Und natürlich Gerne. ist das Packaging auch von großer Bedeutung, da hier auch viele Fauxpas passieren können. Genau, bitte weiter. Genau, wie am Anfang schon erwähnt, ist Shanghai auch der Ort, wo normalerweise der Markteintritt für
westliche Marken passiert. Nicht, also unter anderem, weil hier viele Messen stattfinden, wie die FAC Prowein, die Hotelex und die Cial. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne erwähnen, dass wir letztes Jahr wieder das erste Mal nach der Pandemie imstande waren, einen Gruppenstand zu organisieren auf der FAC Prowein mit insgesamt 15 Unternehmen aus Österreich, das wir dieses Jahr auch wieder organisieren werden. Wenn Sie wenn Sie Interesse haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, haben wir eine Dame, die Marion Czernutter in Wien, die gerne Ihnen weitere Informationen diesbezüglich zukommen lässt. Weiters haben wir auch eine Incoming Mission organisiert das letzte Jahr, auch das allererste Mal seit Ende der Covid-19 Pandemie. Und auch dieses Jahr werden wir chinesische Importeure oder eine Delegation an chinesischen Importeuren nach Wien bringen. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich auch natürlich jederzeit gerne bei uns. Das war es von unserer Seite mit der wirklich sehr kurz und knackigen Marktübersicht. So for the introduction of our next speaker, I will now switch to English. I'm really happy to welcome Ilya Ye, an experienced food regulation analyst at Chemlink, which is China's leading regulatory intelligence and market insights platform for food, cosmetics, pharmaceuticals, and many, many other industries. Ilya, we look forward to hearing more about the regulatory aspects that firms need to consider when entering the Chinese market. Okay, thanks, Alexandra. So good morning, ladies and gentlemen. This is Ilya from Chemlink. So thanks for the invitation of the Austria Consulate, and it's my great pleasure to deliver the speech here. So Chinese food sector is always concerned by global stakeholders. And in recent years, the government has further optimized the supervision mechanism. After the outbreak of COVID pandemic, changes have also taken place in market development and consumer behavior across the sector. So in the next 30 minutes, I will share with you an overview of China's current food market landscape, as well as the import requirements. So the following are the key points that we will discuss today. Due to the time limit, I will focus more on part 3 and 4 in the presentation. So let's start with the market overview on Chinese food sector first. China's food and beverage industry reached approximately 11.3 thousand billion yuan in 2022, representing the growth rate of 4.1% compared with 2021. So such increase was closely associated with the rise of sales volume. So during the first quarter of 2022, the sales volume of prepacked food increased by 4.6% compared with the same time in 2021. And that of beverage increased by 7.2%. So the hot weather, increasing popularity of some outdoor exercise, and so on, all promoted the sales of beverage. So in terms of the importation, the food import value kept growing this year and reached 980.6 billion yuan in 2023. However, the growth rate decreased starting from 2019, and it even sharply dropped to 4.9% last year. We think such reduction is associated with COVID-19, the sluggish development of China's economy, and the cost increase of the import goods, and so on. And regarding the categories, meat and meat products accounted for the majority of overall food import last year, followed by fruit and vegetable, grain and grain products. Next, I would like to discuss something about consumers. So is there any change for the consumption behaviors after COVID-19? And what is the consumption trend in the near future? The biggest changes lies in that nowadays, people become more and more rational on their daily consumption. According to a recent survey, around half of the interviewees say they will carefully make the consumption plan before shopping.
and 27.1% of them would reduce the unnecessary consumption to save money. In order to achieve the rational consumption, most of consumers will compare the product's quality and prices in multiple places before purchasing. When it comes to food consumption value, products' cost performance is placed highest priority. But enterprises should also realize that it doesn't mean consumers blindly pursue products with low prices. They still have requirements on the product standards. Besides, Chinese consumers nowadays have clearer and more rational judgment on the consumption. More than half of them agree not to purchase products exceeding their consumption levels, and they do not blindly believe that the high-priced product must mean the high quality. In addition, consumers are now having growing environmental protection awareness. 42.3% of consumers are willing to purchase products that can be recycled, and 7,000 of consumers are willing to pay for the premium on eco-friendly. As for the range of such premium, most of them can only afford less than 5%. Based on the consumer analysis and market overview that I analyzed just now, we can conclude the food consumption trends into the following 3 points. So the first one is the increasing popularity of the high cost performance products driven by the rational consumption value. Some food enterprises have already lowered their retail prices to improve the product's cost performance, such as Bestore, one of the giant snack enterprises in China. Besides, some marketing strategies doesn't work well anymore. About 5 years ago, many companies gained a foothold in their respective fields by relying on internet marketing strategies, such as the ice cream brand Zhongxuegao. So at its peak, one of its ice cream products could even sell for 60 yuan, with annual sales reaching over 1 billion yuan. However, in recent years, more and more consumers have found that the price and quality of its product do not well match, and there have been frequent negative news reports. By 2023, Zhongxuegao's product had dropped to only 3.5 yuan, and in 2024, its revenue target is only 300 million yuan. The second trend is health, which could be embodied by low sugar, low fat, and low carbohydrates products. Nowadays, more and more consumers start to focus on the label indicated on the food package, especially the ingredient list and nutrition information. According to the recent research, there is significant growth for people who choose checking ingredient list and nutrition information as their purchase factors, from 36% in 2022 to 43% in it's from 36% in 2020 to 43% in 2022. Another research also showcased that 57.4% of consumers were concerned if the product is low fat, low sugar, and low calorie. To meet these consumer demands, low calorie and low fat products have become somewhat standard offerings for food categories, such as low calorie, mousse cheese, sugar reduced chocolate, zero sugar beverage, and low fat salad dressing. The last one is sustainability. To align with this global trend, enterprises start to invest more on sustainability. It can be discussed from the production end and product end. So from the production end, enterprises can reduce the carbon emission by establishing zero carbon factory, using eco-friendly energy, and etc. As for the final products, enterprises can focus more on the package, such as the label removal, the use of recycled containers, and so on. And in response to the sustainable environmental protection, label-free design became more and more popular in food industry, especially in beverage sectors. So well, that's all for the market part. So if you decided to or have entered into China, the regulatory compliance is a very
important thing for you. So there are a few key government agencies that oversees China's imported food safety system. State Administration for Market Regulation, which is called SAMR for short, is responsible for the market supervision of products sold in China, as well as special food registration, such as infant formula registration, household registration filing, and etc. The next one is National Health Commission, which takes charge of development of national food safety standards, as well as the registration of new food raw materials and food additives. Ministry of Agriculture and Rural Affairs, or we call it MARA, draft laws and regulations on agriculture and rural affairs, such as the standard for maximum residual limits of pesticides. The last one is GAC, the Customs of China. Now it is responsible for custom inspection and quarantine, as well as overseas manufacturer registration. China's food regulation can be grouped into laws, regulations, and standards. Laws are fundamental of this system, which could be represented by the food safety law. It specifies the key principle for food safety. Regulation, rules, and normative documents are drafted based on food safety law, which aims to regulate food market access or provide detailed rules for supervising a specific sector. For example, administrative measures on safety of import and export food specifies the requirement that imported and exported food should follow. Standards and government announcements are smaller units of this system. They stipulate more detailed regulatory requirements of various food products, especially those GB standards, which are important regulatory references for imported food. So next we will move to the import channels. General trade and cross-border e-commerce are two ways of exporting food to China. The requirements for cross-border e-commerce is comparatively easier, so I will briefly introduce it first. So cross-border e-commerce, I will call it CBEC for short, means Chinese domestic consumers purchase goods from overseas through third-party CBEC platforms. Products imported via CBEC are supervised as personal articles and are not required to follow Chinese regulations. So there are two modes for the CBEC. One is called bonded warehouse mode. The overseas manufacturers prepare the products in large quantity, then they will be shipped to China and stored in bonded warehouse. After consumers make the order online, the goods in the bonded warehouse will be transported to consumers via domestic logistics directly. The other is direct mail mode. Compared with the former one, the biggest difference between them lies in that in this mode, the cargo is stored in the overseas warehouse. Once consumer place order online, the parcel will be directly sent from overseas. Although CBEC treated products are not required to follow Chinese food regulation, this channel does not apply to all products. The policy stipulates that only commodities included in the positive list can be imported via CBEC. The list was updated dynamically, and 29 items were added in 2022. Up to now, 1,413 items are listed, including health food, infant formula, dairy products, wine, oil, and so on. It is noteworthy that the CBEC treated products can only be sold online. Offline selling is prohibited. Well, so as the market access for CBEC treated product is not so difficult, so in my following speech, I will focus on the regulatory requirements of general trade. General trade is the most conventional channel, which is subject to custom duties and value-added tax upon importation. All products imported via general trade are required to conform with Chinese food regulations. This picture outlines the import procedure. So before exporting food to China, enterprises must familiarize themselves with Chinese regulations and ensure the product compliance. Besides, importer and exporter should complete the record filing with GACC
through the online filing system. I have added the link in the slides. And in addition, each overseas food manufacturer must register with GACC before exporting product to China via Cipher registrations platform. There are 2 registration methods and different products are subject to different ways. So I will detail this part later. And during the import, stakeholders should apply for custom declaration and inspection. The custom officials will conduct on-site inspection to check the number of cargo and package integrity. And some of them will be sampled for laboratory testing. If the product passes all inspection, a qualification certificate will be obtained, and then it will be given custom release. Otherwise, those non-compliant products will be returned or destroyed. After giving custom release, the products are also subject to domestic market supervision. For example, the SAMR will conduct regular inspection of food in markets. Once it is found non-compliant or having potential risk, the product must be recalled immediately. The following are documents required for custom release, which include the following 3 types. So the type 1 are commercial documents, such as contract, invoice, shipping documents, and packaging list. They are necessary nearly for all products. Some food products are required to submit some additional document, like especially the import permits, like the entry permit for animal and plant quarantine, testing reports, product registration certificates, and etc. If the product belongs to GMO or are declared with specific claims, then the enterprises need to submit related proving materials. So here I sort out the document required for dairy and wine products. So commercial documents such as contract and invoice are both required for these 2 categories. However, the detailed documents regarding the import permit are different. For dairy products, the enterprises need to submit a hygiene certificate issued by competent authority of the exporting country and regions. If the dairy products are imported for the first time, then all item testing report is required. Because raw milk products, pasteurized milk, and modified milk produced by pasteurization technique are subject to quarantine. Entry permit for animal and plant quarantine should be submitted as well. As for wine products, the import permit include a hygiene certificate and certificate of place of origin and wine label. So Chinese government carry out stringent supervision measures toward food imported via general trade, which can be summarized into following 6 aspects. So as inspection and quarantine, as well as the import and export of filing were mentioned in the previous page, I will focus on the rest 4 measures. So let's start with the state access evaluation. The importation of some products require the market access evaluation. Only after the country or region passing series of evaluation can the local enterprises export corresponding food to China. So far, this mechanism applies to 7 food categories, including meat, aquatic products, bird's net, dairy, casing, plant, origin food, and beef products. For Australia, as of March 2024, the categories permitted include meat, dairy, and plant origin food. So you can click the link under each categories for the country or regions granted approval and their permitted species. According to the latest policy issued in 2021, overseas manufacturer registration is mandatory for all foreign producers. There are 2 types of registration, which are recommendation registration and self-registration. So recommendation registration applies to food included in the list issued by the competent authority. And currently there are 19 food categories. Usually the food products listed are deemed as high risk, so they are subject to more stringent requirements. The registration of their manufacturers should be recommended by local authority in Australia. However, if it is just common foods and they are out of those 90 food categories, such as biscuit and beverage, manufacturers can apply for the registrations by themselves. Here are the details of these 2 registration methods.
The registration platform issued by GACC is called Single Window Platform, also Cipher system, and the link is listed here. And if you are producing the 92 categories, then the registration should be recommended by local authority. Firstly, you should contact the competent authority in your country. They will assign you the username and password for the Cipher system. Then you can log into the system and fill in information by yourself. After you submit the application, your application will be forwarded to the account of your competent authority, and your authority will review and submit your application to GACC. At last, GACC will give their final decision. Self-registration is much easier. Manufacturer can log in this platform and register an account directly by themselves. After that, log in the system and fill in the information, submit the application, and GACC will make the decision. So overseas manufacturer registration is an issue that many food enterprises concern. So next, I would like to invite Manuela from Austria Council to share some frequently asked questions regarding this topic. So after her segment, we will resume and continue discussing other food regulatory requirements in China. Thank you very much, Celia. I'm just quickly sharing our screen. So thank you very much for your insights shared. Ich werde jetzt wieder kurz auf Deutsch wechseln. Guten Morgen nach Österreich und wir freuen uns, dass Sie heute alle mit dabei sind bei unserem Webinar. Ich habe auch hier meine Kollegin bei mir, Frau Yüschele, die schon bei uns im Büro seit vielen Jahren das Thema der Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen in China bezüglich Lebensmittelimporten betreut und auch die Kommunikation mit den chinesischen Behörden koordiniert. Und wir werden uns nur kurz einige Punkte ansehen. Einerseits, welche sind die relevanten Behörden in Österreich und die Ansprechpartner. Und dann gehen wir auch eben, dass die Zifferregistrierung aller Lebensmittelproduzenten betrifft. Sehen wir uns das auch nochmal näher an, welche Fragen uns hierzu meistens erreichen. Und dann noch ein kurzer Blick in die Kategorie Health and Functional Foods, da es ja auch spezielle Anforderungen gibt. Und wie bereits erwähnt von Julia, ist es so, dass alle unverarbeiteten tierischen und pflanzlichen Lebensmittel erfordern ein bilaterales SPS-Protokoll, auf Basis dessen die Produkte nach China exportiert werden können. Und das sind zum Beispiel Fleisch, Milch, frisches Obst und frisches Gemüse. Und in Österreich bestehen inzwischen Protokolle für die folgenden Kategorien. Einerseits für gefrorene Schweinefleischhälften und Schweinefleischnebenprodukte wie Innereien, Füße, Kopf. Genauso für Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch und Milchprodukte und Heimtiernahrung, also Pet Food. Und dann gibt es noch zusätzlich in den Kategorien, in denen bereits Handel bestanden hat, so quasi Trade History. Auf Basis dieser dürfen wir auch Produkte exportieren und es betrifft vor allem pflanzliche Gewürze, unter anderem Oregano, Basilikum, Paprika und Vanille. In Österreich angestoßen werden eben diese Verhandlungen durch die zuständigen Behörden in Österreich und das sind eben die folgenden beiden. Für Fleisch- und Milchprodukte ist es das österreichische Gesundheitsministerium und für pflanzliche Produkte das österreichische Landwirtschaftsministerium, die sich dann eben mit der chinesischen Zollbehörde GACC in Verbindung setzen, um hier die Verhandlungen anzustoßen. Da kommt dann ein Fragebogen, da gibt es Audits des österreichischen Hygiene- und Überwachungssystems in den jeweiligen Kategorien, dann folgt ein Protokollentwurf, gibt es Verhandlungen dazu. Dieser wird dann unterzeichnet und dann können die interessierten Unternehmen sich registrieren. Und dieses Prozedere kann sich leider oftmals über Jahre ziehen, hängt natürlich sehr von der Produktkategorie selbst ab. Und wenn es eben Unternehmen gibt, die sich interessieren für eine neue Kategorie, wo eben Österreich noch kein Protokoll hat, dann wendet man sich in erster Linie an den Fachverband oder die Bundessparte. Die koordinieren grundsätzlich das Interesse in Österreich und kommunizieren dann auch mit den entsprechenden Behörden in Österreich, weil eben das natürlich einerseits mit viel Zeit und Kosten verbunden ist, weil auch wenn dann die chinesischen Behörden nach Österreich reisen, um eben das österreichische System zu kontrollieren, zu auditieren, dann werden die Kosten eben auf die Industrie, also auf die interessierten Betriebe, die dann zukünftig nach China exportieren möchten, aufgeteilt. Das war jetzt aber hauptsächlich eben betreffend diese Hochrisikokategorien, was Fleisch und Milch betrifft, in erster Linie.
Und eben, wie schon mehrmals erwähnt heute, die Zifferregistrierung ist mit 1.1.2022 in Kraft getreten und erfordert, dass alle ausländischen Lebensmittelproduzenten, die nach China exportieren, die müssen sich eben im Ziffer-System, also im China Import Food Enterprise Registration System, registrieren bei der chinesischen Zollbehörde. Und hier wird eben unterschieden, wie auch schon von Kemling schön erklärt, in unterschiedliche Kategorien. Also diese 4+14, das sind die hoch- und mittleres Risikokategorien, die auf Empfehlung der österreichischen Behörde registriert werden müssen. Und dann gibt es noch die Kategorie der niedriges Risiko oder vor allem verarbeitete Lebensmittel, die einfach eine Selbstregistrierung beantragen können. Die ist natürlich viel einfacher, weil man dann direkt einfach seine Daten hochlädt und es geht dann direkt an die chinesische Behörde. In Österreich eben für diese 4+14 Kategorien ist die zuständige Behörde das Gesundheitsministerium auch. Die kontrollieren dann diese Anträge. Das läuft alles auch über das Ziffersystem. Das wird dann quasi von ihrem Konto zum Konto des Gesundheitsministeriums weitergeleitet. Die überprüfen den Antrag, müssen zusätzliche Dokumente hochladen und können ihn dann erst an die chinesische Zollbehörde weiterleiten. Und jetzt wollen wir uns nur einige, nachdem das ja auch großteils alle produzierenden Unternehmen betrifft, einige Fragen, die uns in den letzten Monaten und Jahren vor allem erreicht haben, kurz ansehen. Also einer der wichtigsten Punkte eben ist, diese Zifferregistrierung betrifft nur Hersteller, Verarbeitungsunternehmen und Abfüller. Und betrifft vor allem das Unternehmen, das quasi die letzte Einwirkung auf das Produkt hat, bevor es nach China exportiert wird. Nehmen wir zum Beispiel an ein Unternehmen, das Öl abfüllt, somit nochmal Einwirkung auf das Produkt hat, dann müsste sich dieser Abfüllungsbetrieb registrieren in der Ziffer-Plattform. Es betrifft nicht die gesamte Verarbeitungskette. Und reine Handelsunternehmen sind eben von dieser Zifferregistrierung ausgenommen. Es gibt dann noch eine zusätzliche Plattform, diese IRE. Das ist eine relativ einfache und unkomplizierte Registrierung, wird in den meisten Fällen auch vom Importeur übernommen. Und falls bereits einmal nach China geliefert wurde, dann besteht diese schon in den meisten Fällen. Wenn man eine Zifferregistrierung beginnt, legt man eben ein Konto in der genannten Plattform an und dort wird auch eine lokale Registrierungsnummer abgefragt. Hier empfehlen wir in den meisten Fällen, ist es am besten, die Firmenbuchnummer zu nehmen, weil man muss diese später eben auch durch ein Dokument bestätigen. Also das wird dann License Production Certificate genannt. Da wird einfach gegengeglichen, kommt diese lokale Registrierungsnummer auch in diesem Dokument vor und dann hat man einfach mit dem Firmenbuchauszug das am besten abgedeckt. Wir haben aber auch gehört, dass unter anderem ein Gießerauszug oder ein Nachhaltigkeitszertifikat akzeptiert wurde. Ein wichtiger Punkt hier ist auch, dass wenn Sie diese lokale Registrierungsnummer eingeben, bitte ganz genau auf die richtige Zahlenkombination und so achten, weil diese kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Das heißt, wenn Sie das Konto einmal angelegt haben, dann ist das eben die lokale Registrierungsnummer, mit der man dann zukünftig arbeiten muss. Oder man startet ein neues Konto. Gibt es eben leider keine andere Möglichkeit. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Definition der Zolltarifnummer, des HS-Codes und CIQ-Codes. Und dadurch, dass die Zolltarifnummern nur bis zu 6 Stellen international harmonisiert sind, würden wir hier wirklich empfehlen, mit dem Importeur Rücksprache zu halten, welche Zolltarifnummer beim Import in China zum Tragen kommt. Zusätzlich dann auch noch diese CIQ-Code, das ist einfach eine weitere Definition der Zolltarifnummer, mit der man dann eben in der Plattform abklären kann, was ist die Produktkategorie und die Registrierungsoption, die für mich jetzt wirklich erforderlich ist. Da machen wir auch einen kurzen, hier haben wir einen Screenshot mitgebracht von der Ziffer-Plattform eben. Und dann sehen Sie hier auf der linken Seite kann man sich das raussuchen, der Product Type Query, oben gibt man dann den HS-Code ein und hier ist es eben dann eben wichtig, auch den CIQ-Code zu beachten. Dann sieht man, in welche Produktkategorie fällt dieses Produkt. Muss es über die Empfehlung der Behörde gehen oder kann ich eben eine Selbstregistrierung durchführen? Also das wäre eigentlich der erste Schritt dann, dass man sieht, wie kann ich mit der Registrierung weiter fortführen. Und das Feedback wird generell auch immer nur über die Plattform erteilt. Also wenn Sie wissen möchten, wie schaut es aus mit meinem Antrag, dann im besten Fall wieder in die Plattform einsteigen unter Integrated Query Application Form Query
Dann sehen Sie genau, ist es noch in Bearbeitung bei der chinesischen Zollbehörde? Wenn es unter dem 4+14 Kategorien ist, liegt es bei der österreichischen Behörde. Oder hat GCC den schon angenommen, dann wäre es approved. Wird er zurückgewiesen, wird er abgelehnt? Das sieht man eben alles nur in der Plattform. Man erhält keine E-Mails zum Update. Also das am besten immer direkt überprüfen. Die Selbstregistrierung dauert im Durchschnitt circa 2 Wochen, wenn alle Dokumente entsprechend hochgeladen werden. Und ja, über die zuständige Behörde ist es eben etwas komplexer und erfordert möglicherweise auch ein Vorort-Audit durch die örtliche Aufsichtsbehörde, da das Gesundheitsministerium auch eine Checkliste hochladen muss. Diese muss unterzeichnet und gestempelt werden und das können Sie natürlich nur, wenn das auch entsprechend geprüft wurde, beziehungsweise müssen Sie auch eine Konformitätserklärung ausfüllen. Wenn Sie planen, weitere Zolltarifnummern, weil Sie jetzt neue Produkte haben, die Sie ebenfalls nach China exportieren möchten und die fallen in die gleiche Produktkategorie, in der Sie schon eine Registrierung haben, dann können Sie diese beantragen durch einen Änderungsantrag, Application for Modification. Und wenn es eine neue Kategorie ist, dann können Sie einfach einen neuen Antrag grundsätzlich starten. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ein Antrag abgelehnt wurde, dann kann man diesen nicht mehr korrigieren. Es gibt eben die Optionen, dass er einfach zurückgewiesen wird für die Korrektur oder eben, dass er direkt abgelehnt wird. Wenn er abgelehnt wurde, muss man eben einen neuen Antrag starten unter der Berücksichtigung des Feedbacks. Und auch was wir so gesehen haben, es gibt oft Felder wie zum Beispiel Produktfoto, wo eigentlich drinnen steht, es ist nicht erforderlich. Wir hatten aber Anträge, die zurückgewiesen wurden mit der Bitte, ein Produktfoto hochzuladen. Darum empfehlen wir auch eben, wenn es möglich ist, ein Produktfoto mitzuschicken, weil es einfach für die chinesische Zollbehörde leichter ist, zu verstehen, um welches Produkt es sich handelt. Und wenn dann alles erfolgreich über die Bühne gelaufen ist und Sie eine chinesische Registrierungsnummer erhalten, die sich eben mit C, A und T und den verschiedenen Stellen zusammensetzt, dann muss diese eben bei der Einfuhrzollerklärung angegeben werden. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass die chinesische oder lokale Registrierungsnummer auf der Innen- und Außenverpackung angebracht werden muss. Das sei jetzt zum Beispiel eine Schokoladentafel, dann ist es auf der Schokoladentafel und auf dem großen Karton, in dem sie eben geliefert wird. Wir empfehlen im besten Fall die chinesische zu nehmen, wenn sie schon bekannt ist, da das für die chinesischen Zollbehörden leichter ist zu verstehen. Wenn man die österreichische Nummer, zum Beispiel eben die Firmenbuchnummer nimmt, dass man die vielleicht kennzeichnet, damit das leichter von den Zollbehörden verständlich wird, weil die prüfen das dann mit dem System gegengleich. Grundsätzlich ist die Registrierung für 5 Jahre gültig. Man sollte circa ein halbes Jahr vor Ablauf eine Verlängerung beantragen. Nachdem das jetzt erst 2022 gestartet hat, sind wir noch nicht in dem Prozess, aber das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man hier eine Verlängerung beantragen muss. Und die Registrierung selbst ist mit keinen Kosten verbunden. Es gab hier nämlich eine Zeit lang auch einige Agenturen oder so, die versucht haben, das natürlich zu verkaufen. Aber nein, grundsätzlich ist es nicht mit Kosten verbunden. Wir empfehlen es auch den Unternehmen selbst zu erledigen, weil man natürlich auch, wenn es Änderungen gibt, es auch selbst in der Hand hat. Wenn man es outsourcen möchte, dann würden wir empfehlen, das an professionelle Agenturen wie beispielsweise Camblink outzusourcen sozusagen. Das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte zur Zifferregistrierung. Falls bei Ihnen noch Fragen sind, bitte einfach kurz in den Chat schreiben oder jederzeit bei uns anrufen. Wir sehen uns das auch gerne gemeinsam über MS Teams Calls an. Das ist meistens die effektivste Variante. Und bevor wir zurückgehen an Camlink, wollten wir noch uns kurz dem Thema Functional und Health Food widmen, weil wir gesehen haben, dass auch einige Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel produzieren, sich zum Webinar angemeldet haben. Und da wollen wir nur kurz ein paar Punkte aufbringen. Also Nahrungsergänzungsmittel werden in China unterschieden eben unter klassische Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Mineralien oder Nährstoffe. Und dann gibt es auch funktionelle Lebensmittel, die eben eine Funktion wie Energie fördern, Stärkung des Immunsystems quasi angeben. Und diese Produkte müssen sich dann eben, wenn sie eine Funktion haben, bei der staatlichen Verwaltung für Marktregulierung, SCMA, registrieren. Das kann vom Hersteller selbst erledigt werden, aber hier ist es doch auch empfehlenswert, entweder, dass das Unternehmen eine Repräsentanz in China hat oder mit einem chinesischen Agenten oder Vertreter zusammenarbeitet, der sich eben um diese Registrierung und den Erhalt der notwendigen Zertifikate kümmert. Gibt es natürlich auch etliche Regulatorien und Verordnungen, die das regeln. Aber wichtig ist, sobald eine Funktion angegeben wird, muss diese in Labortests, also in ausgewiesenen Prüfungseinrichtungen, belegt werden. Das umfasst zahlreiche Tests und Prüfungen. Da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr ins Detail reingehen.
Und es gibt grundsätzlich eben 24 Funktionen, die sind vorgegeben. Da können wir auch Ihnen eine Liste zur Verfügung stellen, wenn es Interesse gibt, die eben quasi als Health Food deklariert werden können. Und nach erfolgreicher Registrierung erhält man dann dieses schöne Logo, das auch Blue Cap Logo genannt wird. Das kann man dann auf den Etiketten anbringen und ist für 5 Jahre gültig. Und hier ist es eben gleich, 6 Monate vor Ablauf sollte man eine Verlängerung beantragen, aber hier muss man auch beachten, dass diese Registrierung ebenfalls mit einem erhöhten Kostenaufwand verbunden ist. Besonders diese Laboruntersuchungen, für diese sind oft mehrere Jahre auch einzuplanen und die Kosten liegen dabei oftmals über 10.000 Euro. Ist natürlich sehr produktspezifisch und muss man sich dann immer die genauen Zusammensetzungen und Produkte ansehen. Und wie auch bereits erwähnt von Kemling zuvor, eine Alternative wäre der Cross-Border E-Commerce, da dieser viel weniger reguliert ist. Man ist zwar auch limitiert mit den Abgabemengen an die Konsumenten direkt, aber zumindest ein guter Markteintritt einmal, um zu sehen, wie ist das Interesse im chinesischen Markt für mein Produkt. Und das war es dann auch schon von unserer Seite, ein kurzer Ausflug in die FAQs und zu dem Nahrungsergänzungsmitteln. Sollten Sie Fragen zu etwaigen Registrierungsthemen haben, wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Und somit gebe ich auch wieder gerne zurück an Julia. Julia, I'd be happy to hand back to you and looking forward to hear more about the market entry strategies. Thank you. Okay, thank you. Okay, so let's continue. Welcome back. So next is about the administrative approval. In China, the special food, including infant formula, health food, and food for special medical purpose, should obtain the administrative approval in China before entering into the market. So infant formula milk powder should be granted formula registration approval, and each manufacturer can only apply for 3 series amounting to 9 recipes. Health food manufacturers should have their product registered or filed, as what Manuela introduced just now. FSMP enterprises should apply for product registration for the market access. So it is because of these barriers that some enterprises may choose CBEC to test the market potential. So the last one is about the product compliance, which could be discussed from the perspective of food ingredients, products, and labeling. The use of food ingredients should be supported by regulatory references. So in China, there isn't a policy list, including all food raw materials. So enterprises need to find the regulatory references, such as the announcement issued by NHC and list like bacteria culture that can be used in food in China, and so on. Pay attention, some food raw materials have very limited application scope. For example, some of them can only be used in health food. Besides, any substances listed in pharmacopoeia are prohibited to be applied in common prepackaged food because it belongs to drug ingredients. And any food raw materials included in the negative list issued by the competent authority is not applicable to prepackaged food either. When it comes to food additives, GB 2760 and GB 1480 list most of food additive and nutritional fortification substances that are permitted to be used in prepackaged food, as well as their dosage and function. Besides, NHC will also unveil the announcement to inform the public of the new food additives. So those newly approved food additives that have been announced can be applied in food production as well. Just a few days ago, China published the new version of GB 2760, which will come into effect on February 8, 2025. You can click the link below for more detail. And to help clients find the resources, Kemling also has collected some relevant food ingredient list and food additive in our food list column, and you can click the link directly after you obtaining the slides. Apart from China, we also have food additive list of other countries or regions, including Japan, South Korea, and some Southeast Asia countries. In addition,
Last year, we also launched a search tool that users can search for the food additives in different countries. Therefore, you can quickly know if the ingredient is permitted in multiple targeted countries and then make comparison. Okay, so turn back to our speech. So in terms of the product standards, national food safety standards are the major references which specify the product definition, physiochemical indicators, microorganism limits, and etc. You can search for the product standard in Chemlink database, and we have English version for some of them. As for the labeling of prepackaged food, GB 771A and GB 28050 are the main standards, which specify the requirements of mandatory and voluntary labeling items, nutrition facts, claims, and so on. So the left column lists the mandatory labeling items, including the ingredient list, net weight, shelf life, and for the imported products, the enterprises need to indicate the country of origin and contact information of the importer or distributor. The right column lists the optional ones, including the product batch number, consumption method, and allergen substances. It is noteworthy that GB 771A is under revision. So according to the exposure draft, the labeling of allergen substances is proposed to be mandatory. So that is to say, if your product contains allergen substances such as gluten, fish, and eggs, so on, then this information will be mandatorily indicated. And it is noteworthy that some additional requirements are stipulated in their product standards and administrative measures. For example, the National Food Safety Standard for fermented wines stipulates that the products should be indicated with the statement that excessive drinking is harmful to health. According to Decree 24A, the registration number should be indicated on the package of imported food. So now I will help you better understand the labeling requirements by two examples. The first one is the label of grape wine products, and I have translated key information to English in the right. And following the requirements stipulated in GB 771A, the product indicates the country of origin, ingredient list, production date, storage method, contact information and distributor, and net content. Because this product is imported, so the overseas manufacturer registration number is indicated on the package. Grape wine belongs to fermented wine. So as per the National Food Safety Standard for fermented wines, the product should be additionally indicated with the alcohol content and the warning statement, as you can see here, and here. So according to the GBT standard for grape wine, the product can also be labeled. The product type can also be labeled. And just now, I mentioned that the shelf life and the nutrition information are mandatory labeling items for prepackaged food. But these two items are missing in this case. Does it mean it is not compliant? Actually not. So GB 771A stipulates the alcoholic drink whose alcoholic strengths being no less than 10% are not required to be indicated with shelf life. And GB 28050 stipulates the drink whose alcohol content being equal or more than 0.5% are exempted from nutrition information. As we can see, the alcoholic strength for this wine product has reached 30.5%. So it is a label, it is a compliant label for wine products. And this is the package of cheese, a kind of cheese product. And I have also translated to Chinese, from Chinese to English. So based on the requirements in GB 771A, the cheese product is indicated with the product name, ingredient list, allergen labeling, consumption suggestion, nutrition information, contact information of distributor, production date, and shelf life. Because this product is imported, the overseas manufacturer registration number is labeled.
And as per the GB standard for cheese, the product is indicated with the storage and the transportation condition. In the end, I would like to share some of our suggestions for the market entry. So first, find an import channel that suits your needs. General trade is a mature and well-established import channel with large shipment volumes per order. Its sales channels are unrestricted for both online and offline, so it is great for the long-term growth and scaling up of a business. However, products imported via general trade are required to comply with Chinese laws and regulations, so the entry barrier is comparatively high. Cross-border e-commerce, on the contrary, has the major advantage of low market access threshold, making it very attractive to foreign business. However, cross-border e-commerce also has limitation. For example, the CBEC traded product can only be sold online. In addition, with the growth of e-commerce in recent years, online operation costs have also been rising. Therefore, business should choose which channel to use based on your own situations. Second, ensure the product compliance. Each year, thousands of batches were rejected by Chinese customs. They are usually returned or destroyed, causing unnecessary economic loss. In 2023, 2,358 batches of food failed to import to China, with aquatic products, green products, wine, and beverage as major rejected food categories, and unqualified label. Discrepancy between cargo and certificate and lack of document for the most rejection reasons. And to avoid product non-compliance, firstly, enterprises should classify your products correctly because it determines which standard and regulatory requirements apply when importing the products. If the classification is wrong, the product that could be otherwise be imported may be rejected by customs. Secondly, closely monitor the updates to Chinese regulations. Due to the language barriers, many clients may not be aware of the changes to the current import requirements. In this case, it might be helpful to follow English regulation news platform like ChemLink. So our team closely monitor the China food industry and deliver first-hand information at a timely manner. Overall, Chinese food regulations are quite complex, so companies can also directly seek for help from professional consultation company like Rich24H. Rich24H is the parent company of ChemLink. It can provide customized solution and one-on-one advice to remove the market entry barriers. So at the end of the speech, please allow me to show a brief introduction to my company, to the company and platform that I work for. So founded in 2029, Rich24H is the leading service provider of compliance solution. Up to now, we have provided technical services for thousands of companies worldwide, including many Fortune 500 corporations. ChemLink was the English platform under Rich24H. Providing regulation and market updates, as well as customized services such as report and training. Well, that's all for today, and hope what I shared to be helpful to you. And thanks for listening. Thank you very much, Ilya and Manuela, for the really interesting insights on the different market entry strategy, direct export, also compared to cross-border e-commerce, as well as the extremely detailed information on the regulatory landscape, which is, as you just said, sometimes really complex. I would now like to welcome our last speaker for today, last but certainly not least, Ms. Alice Visawat, General Manager of Cotonou Shanghai, who has been working for Cotonou since the year 2012. She grew up in France and lived in China since 2003 and worked for the FMCG industry for over 20 years now. Alice, we look forward to hearing more about your experience in the Chinese market. The stage is yours. Good morning, everybody. So my name is Alice Visawat. Just to share some experience with you today, to show you. So Cotonou were in China since 2006 and were selling herbs and spices in mills, pouch, and glass jar
On the map, you can see on the green color the countries where we are operating, and I'm in charge of China. Next, please. So a common thinking is that China is a huge and big market of 1.4 billion people, but actually it's not. You should really keep in mind to find who is your target consumer, because all the clients that are in China can perhaps not like your product. You know that in China, there's a cultural, you must probably have to adapt your product to local taste. For example, in China, people like durian pizza, which could be really weird for European people, or matcha ice cream, or also some cheese with strawberry or lychee, for example. So my point is that in China, actually, there's already a lot of choice of different kind of food, and even between the different province, the people have different taste. For example, in the north, they like a strong flavor. In Sichuan, as you may know, they like spicy food. And in Zhejiang province, they prefer sweeter food. And in the south, they prefer like softer flavors. You also have to keep in mind that perhaps your brand is very well known in Austria, but it could be an unknown brand in China. That's why the brand positioning, all the brand history, storytelling, the communication is very important to give the message to the final consumer. Like, for example, Sachertorte is very famous in Austria, but in China, the people, they don't know what is Sachertorte. So it's just an example. Another point that I think it should be important is about the intellectual property. Most of the time, you know that you have to protect your brand, but you protect your logo. But please don't forget also to protect your Chinese name. For example, Kotana in China, we pronounce it as Kedai. Kedai means can reach joy, happiness, or harmony. It's like what Alexandra shown in her presentation. And this point, you should be very careful, because if you don't protect it, then some other company might do it. And then it's very critical point, because actually most of the Chinese consumer, they remember about the Chinese name. Sometimes they remember the logo, but Kotani for them, for example, it's hard to pronounce and to remember. Another point, it's about regulation, but this has been already well done in the previous presentation, so I won't give more details about this. Thank you. Next slide, please. So another point, which is very important also, is the choice of your partner. You should, of course, find a reliable, trustable, and with enough finance capacity and the guanxi. What is guanxi in China? Is the relationship and the network. But I should say that nowadays, comparing to a few years before, the big players who were like the distributor, like Synodis, Goodwill China, Sims Trading, DKSH, now they have the difficult time because the sales are decreasing. So actually they are firing people. And so the business for imported food, I should say, is not as good as before. What is also very important if your choice of the distributor is his geographic coverage, because you know that China is so big, so it's hard for only one distributor to cover whole China. So most of the time, the importer distributor is working with some regional sub-distributor or wholesaler, and then this local wholesaler have a better relationship to the clients. But if your business is big enough, you can also think to split the business. I mean, by region. For example, you have one partner in the north, one partner in the south, and one partner in the east. But in this case, you should be very careful, because most of the time, the geographical limitation is on the paper, but in the reality, it's a fierce competition. So then it will lead to a price war also between these different wholesalers. Another point, as mentioned by the other speaker, is to determine the distribution channel of your product. If you want to go on general trade, like on the retail, in the food service, or online, or also depending if you want to be listed like in O2O, like in Hema, for example,
who is doing both offline and online. And you must keep in mind that actually the first 3-5 years, it's an investing period, and the company usually is not making profit at the beginning. It's not like before, perhaps it was easier, but nowadays more difficult. And if another tips I can give you is, please, it will be better if you have one employee working in China who could be your eyes on the market. And it's better to have your own people here to coordinate all the problems. Next slide, please. So just to give you a current situation about FMB, especially for imported food, because things change after the COVID. Before, imported food was the image of good quality, food safety, but after the COVID, now it's less popular, especially during the COVID. The Chinese government encouraged people to consume Chinese products, and therefore these habits, the consumer habits also change. And also due to the bad economic situation, now the people, no matter Chinese or foreigner actually in China, they are spending their money more carefully, and it's very easy to compare the price in few clicks. So sometimes for some products, they are going for lower price products, and they know that it's with less quality, but it really depends, because for meat, for example, they are still ready to pay more money for the quality. But for us, for example, pepper, I've noticed that it's not the case now. So sometimes they go for local and cheaper, because for them, it's not like a must to have a good quality pepper, while the meat, they will taste it and they know immediately. Another point, what is different and comparing to Europe, is that in Europe, the price are increasing, the raw materials and energy, but actually in China, it's weird. It's not weird, but the price are decreasing on the shelf. Why? It's because the demand is bad and the business is bad, so the retailers are requiring for what they call like EDLP, everyday low price, like in Hema, for example. And they are more now in strategy of having their OEM, their private label, I mean. Before, a few years ago, they like to have new brands, new imported brands, new product, new innovative products, but now they are changing their strategy. So it leads to the price war between retailers. Like Hema, for example, they are fighting against Sam's Club, and because they want to attract the client in their store, so they are applying very low price. And most of the time, what is very difficult now is that this low price, actually, they ask the distributor and the supplier to pay for it. So they don't want to decrease their own margin. You can say yes or you can say no, but then it depends if you are in or out of the market. Just to an example, Luckin Coffee and Starbucks and Manners, but Alexandra already talked about this. For example, Luckin Coffee, they are going for grab and go strategy. They have 10,000 store against Starbucks, who has a 6,500 store, and Starbucks offer more a cozy, environmental friendly work and socialized environment coffee. So it's a totally different strategy. But the coffee in Luckin Coffee is at around 1.2 euro, while the coffee in Starbucks is around 3.7 euro. So you can imagine the big difference. But before, Starbucks was the leader, and now Luckin Coffee is grabbing market share from them. Another point that you should keep in mind is that here the consumer are changing very fast the way they are consuming, the trends. And what is also difficult for an imported brand is that now the Chinese local competition is fiercer than before. They are quick and flexible, and they can learn fast. They know the taste of the Chinese consumer, so they can adapt quickly with a nice packaging and low price. While for imported product, it takes time, because for production, the research,
And also we have the imported tax, for example, 20% on the pepper, which is huge. So it's hard to compete sometimes when locally you can find some pepper meal for 1.2 euro. Another point, next slide, please. Another point is about just online. Because a lot of company thinks, oh, okay, I will go to China and start with online with a cross e-border, so it's easy. But please be careful, because a lot of also social media company, they're offering you campaign and say, promise a lot of things that you will reach many consumer, big exposure. But actually, from my point of view, you have to be careful, because it's really easy to burn the money on the media. For example, the famous KOL Li Jiaqi, or English name Austin, he has 30 million followers on Weibo. But then you will have the exposure, but you make no profit at all. So you have to leverage and balance the way you enter the social media. And also another point that you have to keep in mind is that the online traffic, the traffic is the number of clients who are coming and buying on this online platform. So on Taobao, Tmall, and Jingdong really decreased comparing to before. And now people are buying more via Douyin or Pinduoduo. But Pinduoduo, there's a lot of products that are low quality. And the way of consumption in China is different from Europe. The online shopping, a lot of people have no time, so they order online via their phone with some apps, and you can have the goods delivered within 1 hour, 30 minutes at your door. For example, in Meituan, the minimum order is 5 euro, and the delivery is free. For Hema, it's 6.2 euro, and same, the delivery is free. And Aldi, it's 59. So it's very easy to order at your door within only few clicks. In 30 minutes, then you have the goods at your door. So just to finish, to summarize, I could talk much more, but I only have these few minutes. So this is only the information I share with you. Please have a clear company brand strategy when you enter China. China is not an easy market. You should really think and find the right local partner who has the right finance support and guanxi. You have to have enough budget to invest in China, enough time to develop the market and to fight against the local competition who are doing well. And also it's better, of course, if you have one employee in China. Okay, thank you, everybody. And this is Slice of My Life. Thank you very much, Elise, for this really valuable insights and sharing your expertise with us, especially how you also assess the current market situation after the COVID period. Since we're already really advanced in time, since this is a topic we can talk hours about, I suggest that we jump right into our Q&A session. I will read the question in German and also in English, and then you can decide who is going to answer this question. So the first question we got: Feinprodukte wie zum Beispiel eine Pizza mit Käse und Salami, auch Speck vom Schwein, unter dieselben Einfuhrbestimmungen für Dairy und Meat. So I'm also gonna translate the question to English. Do products such as pizza with cheese and also salami or bacon fall under the same import regulations for meat and dairy? Manuela, Ilya, I would address this question to you. Yeah, I can just quickly jump in. Well, for meat is always very special. Meat is always very complex. So the best way is to really look into the HS code and the content, because for dairy products, we know, for example, that if the content is for under a certain percentage, I just say a house number now, like 40%, then it depends on the HS code. For example, we have a company that exports like these peppers, bell peppers filled with cream cheese, and I think it's below 40%. So it's actually a self-registration, and there is no protocol needed. But for meat, it's very specific. So I would also suggest to really double check the HS code with the importer. And then when we know the exact content, we can double check with the customs authority.
Because we had cases where we also it was said that a protocol would be needed for processed meat products. But maybe Yulia has something to add on this. Yes. I think actually I agree with what Manuela said just now. So it depends on the address code for your products. So like for the cheese pizza and for the cheese pizza, they may belong to the pastry. So for if it belongs to pastry, then it doesn't require to follow the requirement of dairy product, but maybe the requirement of pastry. But for the salami cheese, salami pizza or the pizza containing some meat, then maybe we suggest you still follow the requirements of meat products. Okay, thank you very much. I'm gonna turn to the next question now. Gibt es Regeln oder Gesetze für Offline-Marketing, zum Beispiel selbst seine Produkte in der Nanjing West Road bewerben oder verschenken? Hier würde ich eigentlich direkt antworten, weil ich weiß, dass es definitiv Regeln gibt für den Online-Verkauf. Also beispielsweise darf Wein beworben werden während eines Livestreamings. Also Livestream ist generell eine sehr beliebte Bewerbungsmethode derzeit in China. Jedoch darf der Wein nicht live getrunken werden. Also das wäre zum Beispiel eine Regel, also die Anwendung finden würde. Für Offline-Marketing würde ich vorschlagen, Sie schicken uns auch noch die Produkte, um die es sich handelt, damit wir das auch wirklich korrekt recherchieren können, weil ich bin mir sicher, dass es da auch gewisse Vorschriften und Regeln gibt, an die man sich halten muss. Oder gibt es von den Kollegen in Peking vielleicht noch was dazu zu Nur sagen? ganz kurz einwerfen, weil was mir jetzt nicht ganz klar war bei der Frage, also für die Einfuhr der Produkte muss natürlich die Registrierung gegeben sein. Also trotzdem braucht man dann die Zifferregistrierung, wenn das einfach wie jetzt ganz einfach verschenkt oder beworben wird. Also da muss trotzdem diese Registrierung erfüllt werden. Aber es gibt zum Beispiel Ausnahmen für offizielle Messen, für Musterprodukte, dass noch keine Registrierung erforderlich ist. Aber da würden wir auch immer empfehlen, diese vorab zu überprüfen, weil wenn es jetzt nur eine kleine Veranstaltung, wo ist die jetzt nicht wirklich groß bekannt ist, dann kann es auch sein, dass eine Registrierung erforderlich ist. Aber zum Beispiel bei der CIAL in Shanghai oder bei der FHC ist im Normalfall für Musterprodukte bei Messen eben keine Registrierung erforderlich. Sobald die Produkte aber kommerziell verkauft werden, schon. Genau. Genau. Ich habe gesehen, bei der letzten Frage, da ging es um das Thema Markenregistrierung. Die wurde schon von einem anderen Teilnehmer beantwortet. Dem kann ich auch nur zustimmen. Also wir können auch gerne oder ihr habt den Report ja gemacht in Peking zum Thema Intellectual Property Schutz. Also den könnte man Genau. auch noch. Den können wir auch noch nachreichen. Und ich habe zwischenzeitlich, wir haben nämlich einen Kollegen bei uns, der sich um die ganzen rechtlichen Themen kümmert, den habe ich zwischenzeitlich schon kurz angefunkt und der hat mir schon geschickt, die Schutzdauer wird auf 10 Jahre gewährt und Verlängerungen auf weitere 10 Jahre sind möglich und die Anträge müssen spätestens 12 Monate vor Ablauf der Schutzdauer gestellt werden. Aber wie gesagt, wir können auch gerne noch den Bericht nachreichen mit weiteren Informationen. Genau. Damit wären wir auch schon durch mit den ganzen Fragen, die gestellt worden sind. Wir müssen leider jetzt wirklich auch auf die Uhr schauen. Und ja, wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick über den Lebensmittel- und Getränkemarkt in China geben konnten und vor allem auch ein bisschen mehr Klarheit über die unterschiedlichen Vorschriften der regulatorischen Anforderungen, welche Behörden in China zuständig sind, als auch welche Behörden in Österreich die richtigen Ansprechpartner sind, dass wir Ihnen einen guten Überblick schaffen konnten. Wie bereits angekündigt, haben wir das Webinar aufgezeichnet und wir werden Ihnen mit einer Nachsendung in den kommenden Tagen, also voraussichtlich in den nächsten 2 bis 3 Tagen, die Aufzeichnung zukommen lassen, als auch den Foliensatz, den wir gerade präsentiert haben, zukommen lassen, damit man einige Sachen nochmal nachsehen kann, denn ich glaube, es war ziemlich ein Information Overload. Genau, das heißt, da können Sie jederzeit auch nochmal nachblättern. In dem Sinne würde ich mich auch gerne verabschieden. Wenn Sie jemals Fragen haben sollten im Bereich der Cypher-Registrierung oder GACC, dann sind unsere Kolleginnen in Peking die richtigen Ansprechpersonen. Und wenn es um generelle Marketingthemen geht, um unsere Veranstaltungen wie die FAC Prowein oder auch den Marktplatz Österreich, dann melden Sie sich auch selbstverständlich gerne bei uns unter shanghai.wko.at. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag nach Österreich und alles Liebe.